Merci à vous de nous joindre pour le 18h30 bilingue sur ma Média Prime Télévision. Votre fidélité nous honore. Entamons cette première partie avec toi, Cynthia Azanu. Bonsoir. Good evening, Mireille, Kennedia. Ladies and gentlemen, you're currently watching the 6:30 p.m. Bilingual newscast over my Media Prime TV. We are broadcasting from the economic capital of Cameroon, Douala. To begin this newscast, Dr. Barrister Buga Ernest Titanji has launched his campaign in preparation for the Bar Council elections in Kumba Meme Division, southwest region of the country. This campaign is in the city of Yaoundé on the 18th of June 2022, as Tamfu Sidwan reports from Kumba. Dr. Juga Ernest Titanji and his team on Thursday 9 June 2022 launched their campaign in Kumba ahead of the elections into the Bar Council and the Cameroon Bar President come June 18, 2022. His first stop was at the Bishop's house in Kumba, where he received God blessings through his Lordship Bishop Agabitos Imfon. And I want to assure you of my prayers that you continue to serve our citizens in this country, and especially those who are greatly in need, those who are suffering injustice. It is your please to stand up for them. The campaign team had a brief stop at the Meme High Court, where they were welcomed by a cream of lawyers. They later on proceeded to the campaign meeting, where Dr. Juga Ernest Titanji released his manifesto, stating that he is going to ameliorate the working conditions of lawyers in Cameroon if he is given the opportunity to lead. The bar needs better. As simple as that. So if there is anybody who entered the Bar Council and thought that there is another person in the Bar Council who is not fit enough to be the Bar President and only them can be, and abandons the Bar Council, then you have to tell that person that the Bar Council is not for you. Because we want people who can work in the Bar Council. For those of you who do not know, read the law very well. It is the Bar Council that administers the bar. It is not the Bar President. So if you vote people who line up behind somebody because they want to enter the Bar Council, then you are giving the authority to the Bar President to administer the bar instead of the Bar Council. The campaign coordinator for Meme and Fako, Senior Barrister Beze Bejejenkem, sounded confident that the elections of Barrister Ernest Titanji Juga will do much more to lawyers in Cameroon. Lawyers have been humiliated. They have been named, assaulted, and the Cameroon bar has been helpless against such flagrant injustices made on lawyers. Dr. Juga Titanji is out to maintain a proactive bar, unity, and an assertive bar. I will call this opportunity to thank the Meme lawyers for their turnout. Their response rate was about 95%, and they have all pledged that they will give their votes. Dr. Juga Titanji look no further. In his team was Barrister Tamion Olivia, one of the aspiring candidates to the Cameroon Bar Council, who is so particular about the dignity of lawyers in Cameroon. We are in a profession that its dignity and values are being eroded. And it is important for us to uplift the dignity of this profession. We may have to ask ourselves, are we part of it? Are we not part of it? We have had so many cases of lawyers being embarrassed, being maltreated, being incarcerated and arrested, even without warrants. We hear about these cases on a daily basis. We also fear about the monopoly of our practice. We think that our profession is being infiltrated. The candidate, Dr. Juga Ernest Titanji, has a good mastery of the bijural law structure of Cameroon, that is, the common law and the civil law. He is also bilingual, a lecturer who also does consultancy in several law institutions around the globe. He also has several awards from separate institutions around the world.
And our churches have been noted for producing the best translators and interpreters over time. With no fundamental training, many have acknowledged the consistency and passion as many Cameroonians become bilingual by rendering services to the Lord. Our reporter Dolin Gonde paid keen interest to these church activities and files to us the following report. Being bilingual is a necessity to every Cameroonian, given the linguistic status of the country. Two main official languages, the French and English, but not everyone is able to access them in school, work, and at home. However, the church has been helpful over time. Let us start from the beginning. Cameroon is a member of Commonwealth since 1995. So far, in Cameroon, we have that opportunity to speak both English and French. Right now, especially in here, Revealing Jesus Ministry, we have that opportunity to increase, to boost up our level in English. Me, for example, I'm a Francophone person. So when I came here, at the beginning, it wasn't easy at all. In order to successfully access or perform certain jobs and services in the country, there's need for citizens to be expressive in both languages. Every Cameroonian is supposed at least to understand either French or English. And here in the Bilingual Jesus Ministry, we practice the both languages, either we speak in French or in English. But as an interpreter, bilingualism has really helped me in order to translate and to interpret what is being preached in church. I'm not a translator by nature or by profession, but since I entered the Jesus Ministry, due to frequent translation, so it was just like a skill to me. So I began to translate, and there are new words and new things that I didn't know in French. With service being conducted in two main languages, the English and French, many are bound to become translators without formal training. The inhabitants of the Nkonteng locality in the central region of the country have been gifted a new water supply network. This initiative, which is aimed at solving the problem of water scarcity in this locality, saw the presence of the Minister of Decentralization and Local Development, George Ilanga Obam, as Mwanzen Jogyogo completes the story. A 200 cubic water supply network has been given to the inhabitants of Nkonteng, a municipality in the Upper Sanaga Division, Central Region of Cameroon. This is the initiative of the Nkonteng Council. The water supply will aid in resolving water scarcity in the Nkonteng locality. This project was funded with a sum of 600 million francs from the Special Council Support Fund for Mutual Assistance. The water supply will aid the about 20,000 inhabitants in a 12.5-kilometer range and 21 taps constructed across this locality. Moreover, the water supply has a 200-meter cubic reservoir, a solar panel room, and a water treatment section. Speaking during this occasion, Cameroon's Minister of Decentralization and Local Development, George Ilanga Obam, expressed that the local authority can cater to the needs of the local population to give a public service that is a national service. The minister equally paid a visit to some projects under construction in the locality, one being the Nkonteng Bird Station. This project is of great importance as they say, water is life. Le commerce de saison est un gagne-pain pour bon nombre de Camerounais, une activité méprisée par certains, mais qui permet à d'autres de joindre les deux bouts. Gladys Bomotongina, notre reporter, nous en dit plus. Le commerce de saison bat son plein dans le quotidien des Camerounais de nos jours. Que ce soit la vente des prunes et du maïs, des prunes et du plantain, vente des mangues et des mandarines et même des légumes, pourvu qu'il s'agisse de la saison de ces produits. La bayam, quand tu es bayam, tu cherches les moments, tout est bas, non? C'est que tu vois, tu fais. C'est là où je me suis retrouvée ici. Après la mangue, je me suis retrouvée sur la prune. Le coût élevé de ces produits, bien que cela soit la saison. Ma Kennedia vient et la prune sort. Ça sort aussi de peu de partout, mais pour le moment, c'est encore cher. Le colis à 5 000, c'est encore cher. Mais je me bats, je me débrouille, ça va. Toujours est-il qu'il faut bien faire quelque chose pour survivre au Cameroun actuellement.
Un accident mortel a eu lieu ce dimanche matin à Edea, au lieu dit Carrefour, beaucoup de bars au quartier Aoussa. Il s'agit d'un camion qui a percuté une moto transportant une dame. Dans sa course folle, le camion fera une autre victime du nom de Gondjem Sophie, enseignante à l'école pilote d'Edea. Le bilan fait état de 3 morts. Il devait en avoir plus selon les sources. Nul n'était le porteur en fer qui a empêché le camion d'alourdir les dégâts. Les témoins de la scène affirment que le camionneur, venant du côté de Yaoundé, roulant à vive allure, voulait éviter le conducteur de moto qui roulait en pleine chaussée. Le camionneur a donc été amené à la gendarmerie pour besoin d'enquête. Et plus de 100 déplacés internes dans la ville de Douala ont donc reçu leurs actes de naissance. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé ce jeudi 9 juin 2022 par l'association Reset the Mind. Audrey Zatsa pour les détails. Non-identification des personnes déplacées internes est un souci qui fragilise davantage les efforts consentis par les organismes internationaux qui octroient des fonds pour l'assistance de ces personnes. Un problème qui engendre des conséquences énormes, parmi lesquelles la non-scolarisation des enfants et le chômage des parents. C'est donc dans l'optique d'apporter des solutions à ce problème que l'association Reset the Mind, basée à Makepe Douala 5e, avec l'aide des partenaires, a lancé un projet pour favoriser l'enregistrement des actes de naissance et des CNI pour les filles et femmes déplacées internes. Le problème, on a commencé à donner notre part des solutions pour ces problèmes en cherchant les déplacés et les donner d'abord psychosocial support pour les remonter d'abord. En faisant maintenant ça, on a découvert qu'il y avait un problème des documents. Maintenant, HCR nous a contacté, HCR de Douala, pour la prison, nous a contacté qu'on fasse les besoins des déplacés dans les 4 départements du littoral. Nous sommes passés dans le CAM, Saranga Maritime, Mungo et Wuri, Douala 1 à Douala 5. On a donc vu que parmi tous ces besoins, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, ce sont les documents. Par exemple, Douala 2e à Bois des Singes, il n'y a pas école publique anglophone, primaire, ni les lycées. Ça veut dire qu'il n'y a que les privés. Et les privés, c'est 70 000, 80 000. Tu vois, une maman, elle paie jusqu'à 50 000, mais l'enfant n'arrive pas à composer parce qu'il n'a pas l'acte de naissance qui coûte 15 000. On a dit, mais ça fait dire quoi ça? Et même les déplacés là, la plupart n'ont pas fréquenté. Il n'y a que des travaux de ménage qu'ils peuvent faire. Et tu ne peux pas embaucher une ménagère chez toi qui n'a pas un CNI. Et tu ne peux pas faire un CNI sans un acte de naissance. Un projet de plus de 6 mois qui s'avère aujourd'hui fructueux car des actes de naissance et des CNI ont pu être établis. La soie littorale qui nous a financé, on a eu l'UMEF et on a eu UNIFAM. Mais avec UNIFAM, on a déjà établi 200 actes de naissance. 100 dans le littoral et 100 à Yaoundé. Et avec l'UMEF et la soie littorale, on a établi 50-50. Et toujours avec l'UMEF et la soie littorale, on a établi 100 CNI. Donc en tout, on a établi 300 actes de naissance et 100 CNI. 200 actes de naissance à Douala et 100 CNI à Douala et 100 actes de naissance à Yaoundé. C'est au cours de cet atelier de finalisation du document de plaidoyer pour la reconstitution des actes de naissance des filles et femmes déplacées internes qui s'est tenu le 9 juin 2022 à Douala que celles-ci ont reçu leurs documents. L'acte sera remis par Stella de UNIFAM. Et quoi de plus pour rendre ces personnes heureuses, surtout quand on sait qu'obtenir le certificat d'acte de naissance est un précieux sésame dans plusieurs zones. Je dis merci à tout notre gouvernement et aussi aux grands partenaires, aux UNIFAM et tous ceux, le HCR qui se sont battus notamment pour que nous arrivions à ce stade. Parce que avoir l'acte de naissance, nous savons que c'est pas facile. Nous sommes tellement heureux d'avoir reçu nos actes de naissance, car nous avons été confrontés à plusieurs challenges à cause de ce manque. Pour continuer cette œuvre charitable, les organismes continuent d'appeler à l'urgente collaboration du gouvernement camerounais. Cameroon joins the international community to commemorate the World Day Against Child Labour. This day aims to guarantee a normal childhood to victims of child labour by providing appropriate support for education and medical services, as My Media Prime News Desk completes the story. June 12 was officially adopted as the World Day Against Child Labour in 2002 by the International Labour Organization, a United Nations body that regulated the world of work.
The day aims to guarantee a normal childhood to victims of child labor by providing them with appropriate support for education and medical services. Fortunately, 108 million girls and boys between the ages of 5 and 17 are found in child labor situations in farming, livestock, forestry, fishing, or aquaculture. According to ILO, the number of children in child labor in agriculture has increased by 10 million since 2012. This is unacceptable. It's time we go beyond the exclusive focus on selected global supply chains and began investing research into tackling child labor in all situations. The theme for the World Day Against Child Labor 2022 is Universal Social Protection to End Child Labor. This theme is dedicated to the causes of increasing investment in social protection systems and the schemes to establish social protection for children from child labor. The day focuses on providing dignity to the life of children affected by child labor and ensuring support to their education, medical services, and other needs. In Cameroon, many children are involved in hawking despite the laws in Cameroon which protects children from child labor. I was taken to come and spend holidays in Douala, but here I am in the Bonamoussadi market, selling cold water. Mondays to Sundays I'm in the market. The only time I rest is when I complain to my aunt that I'm sick. My father on his part says he will talk to my aunt. I plead with him to talk to her so that I can return back home. It is worth noting that in the least developed countries, more than 1 in every 4 children of aged 5 to 7 are engaged in labor that is considered detrimental to their health and development. While the percentage of children involved in child labor is higher in low-income countries, the numbers are greater in middle-income countries. And over to health, the month of June is set aside to raise awareness about the myasthenia gravis, which is a complex health condition which affects the brain, nerves, skeletal muscles, which may be a lifelong disease if not properly diagnosed, as Bokengewedi tells us in the following report. Characterized by weakness and rapid fatigue of one's muscles, myasthenia gravis is a chronic autoimmune disease in which antibodies destroy neuromuscular connections or skeletal muscles, making it weak, and it may get worse over time due to overactivities. With the neuromuscular or skeletal muscles being responsible for bodily functions such as breathing, as well as body part movements of the arms, the leg, the neck, the health condition can be triggered by stress, surgery, infections, certain medications, and caused by lack of connection of nerves impulses to the muscles. When this lack of connections occur, muscles responsible for breathing gets weak, making breathing difficult. Some sufferers may end up using a ventilator for stability, either temporarily, while for some, the disease may become a lifelong condition. It is worth noting that weakness being a common symptom for many health conditions, diseases or disorder, may delay the diagnosis of the disease and in some cases missed due to lookalike symptoms for health conditions such as stroke and other neurological diseases. Nonetheless, shortness of breath, impaired speech, change in facial expression, blurred vision, weakness in the eye muscles, dropping of one or both eyelids, difficulty swallowing, weakness in the arms, hands, legs, fingers, and neck are some signs and symptoms to look out for regarding the disease, which is prevalent in young women under the age of 40. To this regard, experts say drug and speech therapies, medication, strong, balanced and healthy immune system, as well as managing triggers such as stress, are fundamental process in fostering neuromuscular development and skeletal damage.
Ce sont des enfants différents qui ont besoin d'un traitement différent. Ray of Hope Academy a donc compris ce besoin en mettant sur pied un cadre d'éducation inclusive pour les enfants souffrant d'autisme. La promotion 2022 a donc été célébrée hier, samedi 11 juin 2022, un événement riche en son et en couleurs qui a connu la présence des reporters de notre rédaction centrale. Ces images montrent des enfants heureux et pleins de vie, mais la plupart d'entre eux sont des enfants ayant des besoins spéciaux. Il aura fallu une institution engagée pour les transformer. Certains d'entre eux, très souvent stigmatisés par la société et qualifiés pour la plupart de moins que rien. Les enfants autistes ont une place dans la société. Rappelez-vous que la plupart des inventions du monde ont été réalisées par des enfants autistes. L'Académie Ray of Hope est fière d'être la seule institution à Douala qui s'est spécialisée dans la construction d'un avenir meilleur avec diversité, équité et inclusion. La promotion 2022 de l'établissement a été célébrée ce samedi 11 juin 2022. Au fil des années, l'institution a identifié et façonné des talents donnés par Dieu aux enfants ayant des besoins spéciaux. To be an all-inclusive model school in Cameroon, that means that we admit students from all walks of life, from different cultural, social, and health backgrounds. We have students who cannot talk, who have health challenges. We call them neurodiverse kids or special needs kids. And we have so far focused on autism, which is really getting pandemic in our country at the moment and all over the world. It's been wonderful to be a part of this team, of this school. I came in here to contribute in raising the standards of the school. And so far, we've been doing a great job with the parents and teachers and everyone on board who is really helping us. Our school is not known because initially we were labeled as a school for the imbecile, unfortunately, a school for fools. And this has made many people feel that we are not the kind of school where they should send their children. But the truth is that we cannot continue to ignore the special needs children. We cannot continue to pretend as though they don't exist, because wherever you go, you will meet them in the malls, in the supermarkets, in the churches, wherever you go in the state, you will meet them in our community. Certains parents ont exprimé leur joie vis-à-vis du travail accompli par l'institution pour transformer leurs enfants. Je suis particulièrement très contente de l'établissement où on était, parce que j'ai pu constater l'évolution progressive de mon fils. Je vais faire un petit témoignage qui n'a peut-être rien à voir avec ici. Mon fils est arrivé ici à l'âge de 3 ans et je vous assure qu'à 3 ans, il ne disait vraiment pas beaucoup de mots, comme un enfant de son âge normalement. Mais avec l'éducation qu'on lui a donnée sur place, avec l'amour, avec la sympathie, avec l'enseignement qu'on lui a donné, il a pu sortir, il a pu aller au-delà de ses limites. Vraiment, c'est un témoignage assez spécial qui me marque, parce que j'ai pu voir véritablement l'évolution. Et j'encourage beaucoup cet établissement et je le recommande à plusieurs. C'est exceptionnel. Les enfants diplômés ont présenté des sketchs, des quiz, des danses traditionnelles, pour n'en citer que ceci. Teachers and friends have supported me all this year. As I graduate today from early year, I'm grateful and I pray for my obedience, their mother, and I go to the special life. As I promise to purposefully my intention and all my actions, my honor. À l'Académie Ray of Hope, chaque enfant est traité en fonction de son développement mental et non en fonction de son QI. L'Académie Ray of Hope est située à environ 200 mètres de la mairie de Douala 5e. Porter du cheveu humain, une activité et tendance devenue presque incontournable pour la plupart des femmes. Dans les artères de la ville de Douala, Caprice Beauty Hair, une référence dans la vente du cheveu brésilien, indien et autres, a bien voulu nous ouvrir leurs portes. Le compte rendu de la rédaction centrale. La demande du cheveu humain, une espèce d'extension artificielle souvent portée par les femmes,
en particulier d'origine africaine, s'agrandit avec le temps. Cette augmentation de la demande est inversement proportionnelle à la demande des produits capillaires synthétiques qui ont dominé le marché jusqu'à la vulgarisation de la première. Madame Tombe Zenabou est la propriétaire de Caprice Beauty Hair, située dans la boutique des 3 Sanili, Bonamoussadi, Douala 5e, où des marques de cheveux humains comme le péruvien, l'indien, le brésilien et bien d'autres, plus une gamme de produits cosmétiques sont vendus. Aujourd'hui, elle partage son expérience dans ce domaine. Par le départ, je m'étais lancée dans l'activité commerciale, mais je faisais dans le commerce des vêtements. Et il m'est arrivé un jour comme ça d'aller rendre visite à une amie à moi qui s'appelle Bénédicte au marché Mbombi à l'époque. Alors quand je suis arrivée, j'ai passé assez de temps avec elle. Et pendant ce temps, l'activité était vraiment... Il y avait du mouvement, quoi. Donc, je me suis interrogée, j'ai dit, mais pourquoi je fais dans les vêtements? Je peux aussi me lancer dans la vente des mèches. Bon, c'est comme ça que tout est parti, quoi. La plupart des femmes iraient jusqu'à voler ces articles sur le marché dans le but de suivre l'évolution des tendances. Mais comment encadrer ce risque? C'est la question. Ici, je dispose de une caissière et 3 vendeuses. Déjà, quand le client entre, les vendeuses, déjà, elles ont l'œil sur elles. Et puis, nous avons également des caméras. Nous avons des caméras. Déjà, les caméras, déjà, quand une cliente entre dans une boutique, quand elle sait qu'il y a des caméras, elle a peur. Bien que ce type de perruque soit assez cher, en raison de l'originalité de la qualité qu'elle offre, cet expert des cheveux humains souscrit à l'idéologie des femmes qui garderaient leur dernier centime pour se procurer une unité. Premièrement, parce qu'avec le cheveu naturel, on est belle. Et puis, deuxièmement, quand vous achetez le synthétique, après 2 semaines, il faut jeter. Par contre, quand vous prenez la peine, c'est vrai, c'est coûteux, mais quand vous prenez la peine d'acheter le cheveu naturel, le cheveu vierge, vous pouvez le garder 10 ans. Parce que chez Caprice Beauty Hair, nos cheveux, vous pouvez les garder 10 ans. En tant qu'ambassadrice de la marque de son propre produit, cette reine de beauté est également consciente avec un mot de conseil pour les femmes qui feraient n'importe quoi pour avoir ces produits tout en offrant plus de services. Premièrement, nous faisons dans la vente des cheveux vierges. Deuxièmement, nous offrons la coiffure. Nous avons une boutique de coiffure pour des femmes qui viennent, qui achètent et qui aimeraient se coiffer sur place. Nous avons des coiffeuses qui sont là pour cela. Et nous faisons également dans des... Caprice Beauty fait également dans des produits cosmétiques. Et nous avons une gamme de toilettes qui s'appelle Caprice Beauty Skin. Pour des femmes qui veulent se décaper, mais naturellement, parce que nos produits sont naturels, sans hydroquinone. Vous n'allez pas acheter Caprice Beauty Skin aujourd'hui et espérer avoir un résultat dans 1 semaine. Donc, il faut être patient et avec la patience, vous aurez un résultat parfait. Caprice Beauty Hair a donc compris que ces parures sont désormais comme des couronnes pour certaines femmes et s'attelle à leur offrir le meilleur. With Caprice Beauty Hair, your standards are bound to change. Et c'est ici que nous mettons terme à cette édition du journal bilingue sur ma Média Prime Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres. Bonsoir, Cynthia Azanu. Good evening, Mireille, Kennedia. Ladies and gentlemen, thank you for watching us throughout this edition of the Bilingual Newscast, receiving technical assistance from Ewane Eli and coordinated by Faith Tata. I have been Cynthia Azanu. See you next week. Good night.